For giving me the occasion to be here today with you. По-перше, хочу подякувати вам за можливість бути тут сьогодні з вами. After a long day of meetings in Kiev yesterday, it is quite refreshing, even if I had to get up early this morning, to be here in Opava, because we're convinced that the change in the country has to come from the bottom, from the Romanas. І після дуже напруженого цілого дня зустрічі вчора у Києві було дуже приємно і освіжаюче навіть зранку виїхати сюди на Полтаву. Бо ми розуміємо, що дійсні переміни в Україні, зміни на краще відбуваються знизу вгору. The European Union has from the beginning supported the political idea of decentralization because this is where we think that the country has to develop in its future. І Європейський Союз від самого початку підтримував ідею децентралізації, розуміючи і усвідомлюючи, що саме таким чином країна будує своє майбутнє. Because the reality is economically, politically, socially, and in many other, culturally, and in many other aspects happening here in the villages, the cities, in Euromadas and the Oblast. Бо насправді реальність формується у політичному, економічному, соціальному, культурному розумінні на рівні низовому, на рівні громад, сіл, селищ, великих міст. And we were then, notably Bernd Groth from our delegation here in Kiev, particularly happy when about 18 months ago we had some money available with which we could not only support the idea of decentralization in an ideal sense but also in a financial sense. І ми, представники Європи у Києві, і зокрема мій колега, пан Дегрот, ми дуже щасливі, коли 18 місяців тому ми нарешті змогли заявити, що є дійсно фінансові кошти на підтримку цього дуже важливого процесу децентралізації, в який ми щиро віримо. For us it was one of the biggest projects that we had launched so far. And I'm very happy that today we see for the first time even some of the money that we are spending where it ended up. Можу сказати вам, що це дійсно є чи не найбільшим проєктом, який ми запустили і підтримували до цього моменту в Україні. І мені дуже важливо, приємно бачити, що принаймні тут ми бачимо уособлення цільового вкладання тих коштів, які ми сюди передбачили. We are very happy and grateful that we have project partners, meaning you, the Romadas, but then also GIZ, the Swedish partners and all the others who participate in this, for us, very ambitious and very important project. Ми дуже щасливі і горді тим, що маємо таких партнерів, як місцеві громади, як GIZ, як інші партнери міжнародні і донорські країни, які підтримують цей важливий для нас проєкт. But let me briefly again then come back from this to the political dimension which decentralization and the project that we are running here has for us as the European Union. Але хочу коротко зупинитися на політичному вимірі цього проєкту важливого, який ми вважаємо дійсно знаковим. You mentioned already that it's not only the European Union's budget that is financing this project, but that for the very first time we brought together Germany, Poland, Denmark, Estonia, and a few others who are on smaller scale supporting us. So it's a real European project, and it's for us, therefore, also our contribution to your efforts to move towards Europe. Дуже важливим моментом є те, що в рамках цього проєкту, окрім коштів загальних Європейського Союзу, ми також залучили інших партнерів, зокрема і в фінансовому розумінні. Це і Німеччина, і Польща, і Естонія, і інші країни, які теж долучилися до цього дуже важливого спрямування наших сфер інтересів щодо підтримки. And since we are convinced that the future is local, we wish you here today all the best for your project, for our project, and good success. І оскільки ми дійсно кажемо, що майбутнє починається на місцевому рівні, ми дуже щасливі вітати вас, учасників проєкту, із відкриттям цього центру.